Yes, Archana ji, you can go ahead. To save time, we will introduce all speaker in second half. ओके सर। नमस्कार एवरीवन। आज और एक टीएस त्रिवेणी ट्यूसडे की मीट है और हम सब इकट्ठे हुए हैं आज तेंदुलकर जी से, भास्कर तेंदुलकर जी को सुनने के लिए। रेवाज लॉज, रोहित लॉज और ज्योति लॉज का त्रिवेणी संगम और एक नया विषय डेवलपमेंट ऑफ विल पावर भास्कर जी से सुनेंगे। भास्कर जी अपना व्याख्यान इंग्लिश में देंगे, पार्ट 1 अभी करेंगे और उनके बाद हिंदी और गुजराती में होगा। तो भास्कर जी और समय न गवाते हुए आपका स्वागत है। प्लीज अपना विषय डेवलपमेंट ऑफ विल पावर पार्ट 1 प्रस्तुत करें। स्वागत है। थैंक यू अर्चना जी। सॉरी, मेरी बड़ी मुझे मुझसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि बहुत समय का ये हो रहा, तो मैं जरा प्री ऑक्यूपाइड हो गया। हर्षवर्धन भाई प्लीज यूनिवर्सल इन्वोकेशन करवाइए, माफी चाहती हूँ। Yes, no problem. Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know is also one with every other. know is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इच्छा शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ विल पावर इन इंग्लिश बाय भास्कर तेंदुलकर जी, पार्ट 1। थैंक यू तरल जी, अर्चना जी, हर्षवर्धन जी, अदर national lecturers, NC Krishna ji, Varsha Patel, SP Malini, and all other participating brothers and sisters. We are today speaking on development of willpower. Will or willpower is an aspect of the highest principle in man, the Atman. And along with that, we also consider the corresponding aspect in our personality, which we experience in the form of desire. Therefore, essentially, when we talk of development of willpower, the nature of desire, which dominates the personality, also comes into the picture. And therefore, we are considering together the two aspects of human constitution. One is the individuality, which normally referred to as the higher triad, and other is the personality, the lower triangle. I had represented this in the diagram, a diagram which consists of two triangles. One is pointed upwards, other pointed downwards. So the upper triangle represents the individuality,
The lower one represents the personality. And it's like an image of the one triangle representing the, you may say, reality, and the other one, its projection like a shadow or reflection in an inverted image. Therefore, if we consider the three aspects of individuality, namely Atma, Buddhi, Manas, then in an inverted image of the triangle, they appear as physical, astral, and lower mental. This shows that there is a correlation of the aspects of individuality and the aspects of personality. Atma corresponds to physical body, Buddhi corresponds to astral body, and higher manas corresponds to lower mind. Now, the question is how we can develop the willpower. What kind of practices or functions initiated by personality will really help development of willpower? Because in our life on this planet, in our worldly life, I mean, what we do is more important so far as the effects which will be generated of our action later on. As individual, as personality, we are separated from our real nature, which we always say man is divine in nature. But in personality, we don't find reflection of that divinity to the extent we may really feel that divinity while living our day-to-day life. And that is because we are dominated by the materiality of our vehicles as personality. These are much grosser in relation to the subtleness of the principles of the individuality. Further, as we can see from the diagram of the two triangles, the Atman is at one end, the tip of the upper triangle and the physical body is at the other end, which shows that they are farthest if we take them
as we have depicted them in the diagram which is shared here on the screen. Therefore, any conscious action performed by the personality to really have its effect on the farthest atmic plane with all other vehicles or principles intervening the two is not a direct journey. It will take time because of the passage through so many vehicles. But it has been said that there is a mysterious link between the two. And that mysterious link need to be established by an individual with conscious understanding of the functioning of the vehicles, their properties, and how they reflect and produce the expected transformation or change. It is a Maya or illusion which really prevents our understanding of the reality. What we see is the shadow of reality. And therefore, interpreting the shadow in order to understand the reality involves the elimination of the effects or distortions produced in our perception through so many intervening obstacles. As I mentioned, the will aspect of Atman operates as a desire at personality level, and personality works for fulfillment of the desires. And fulfillment of desires creates a feeling of pleasure or happiness. And effect of Maya is this, that this temporary effect of pleasure or happiness is felt to be a reality. As long as we have not developed the faculty of discrimination, the reality remains hidden. And we continue to live under that impression. Generally, we go by the law of karma. People who are religious believe that
papa and punya, or good and evil, they have the effects which you enjoy or suffer from later on. And therefore, even a person who is good or moral or religious sincerely believes that, either out of belief or belief in, say, law of um, reward and punishment as a result of good or bad action, feels that if he leads a virtuous life, he will always be happy. He's also afraid that if he leads a vicious life, he will be sorrowful, suffers from pain and suffering. But these ideas of pain or ideas of pleasure are mostly based on our understanding, which is colored by Maya or illusion. Maya prevents us from recognizing the true nature. So, what we feel, happiness or joy or pleasure, is only a superficial appearance and experience. And we fail to recognize that it is ultimately a kind of sorrow only. Raga, Dvesha, they appear opposed to each other. But so far as their effect is concerned, it is misery only. So it is possible to understand this if we are able to develop that power of discrimination. And that depends upon the deliberate practice, yogic practice, to develop this faculty by observation, by efforts to understand oneself without being led by illusory feelings and experiences. So, to develop that mysterious link between the Atman and the physical body, in order to develop the willpower, we have to develop the power of discrimination. We have to understand the philosophy underlying and the adopting of technique of unfolding the mystery which links these together. Mystery through practice of self-culture in order to tread the path. And this path involves self-knowledge, self-exploration, and
self-realization. Excuse me, तेंदुलकर जी. Yes. समय पार्ट 1 का अप हो गया है and I think you are on the page 3. So Yes, I am on page 2. हाँ. So another 2 minutes to हाँ. wind up, please. Yes, about 5 minutes. Okay, sir. In order to Finish the part 2. completely Second cover page. up the point. Okay, sir. Second page, yes. Yes, Yeah. sir. So, a person who is involved in sadhana, he has to make his vehicles as efficient instruments of the higher self, vehicles of the personality. The purpose is they should be capable of making the expression of the potentials and powers of Atman effectively through the personality. The vehicles of the personality for that purpose need to be brought under the control of the higher self. And this requires purification of vehicles and refinement of vehicles, without which they are not fit for expression of those potentials and powers of the individuality, particularly the Atman, which we are more concerned with in the area of development of willpower. Of course, there are 3 aspects, as I mentioned: Atma, Buddhi, and Manas, and they need to be brought in harmony with personality, or rather, it is other way. Personality has to be brought in harmony with the individuality. If there is conflict between them, then one is not really in a state to perform the sadhana, which will lead to bring the personality in light with individuality. For that, faculty of buddhi should radiate the lower mind with light of buddhi. And it becomes possible for the Atman to utilize such an illumined mind for expression of his powers and potentialities through the vehicles of personality. So we have to bring the lower mind in line with higher mind, bring astral body in line with buddhi, and the physical body in line with Atman. So this is a law, as above, so below, that ideally that is so. But in practice, we have to make the law as conducive to the realization of what is above. Buddhi and astral body, higher mental and lower mental, all this we can see very easily in the diagram. But to bring about this change consciously, we have to perform the sadhana. And that will be seen as producing
appropriate awakening, and there will be more and more compatibility between the vehicles of personality and the principles of individuality. Once they are brought in line with each other and harmonized with corresponding aspects of individuality, we make them as fit instruments of the Atma to manifest his nature and express his potentialities and powers through the personality on the physical plane. So here I stop, and we will continue after the other speakers translate it in Hindi and Gujarati. Thank you, Bhaskar Bhai. Yeah. Very profound part 1. Now may I welcome, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वर्षा जी को, जो ये व्याख्यान गुजराती में कहेंगी। वर्षा जी, आपका स्वागत है। हम इंट्रोडक्शन बाद में लेने वाले हैं समय के अभाव के लिए, तो आप कृपया शुरू करें। आपका स्वागत है गुजराती में पार्ट 1। आप म्यूट है वर्षा जी। म्यूट है वर्षा जी। काइंडली अनम्यूट। काइंडली अनम्यूट। We are still muted. We are still muted. ઓકે ઓકે Okay. Okay. નથી થતું અનમ્યુટ જો. No. No. Ravit, you have to share you have to share your અનમ્યુટ PPT. અનમ્યુટ. Your PPT. No, we Voice- can hear voice you. No, very we well. can hear you very well. We hear you very well. We hear you very well. Wait, wait. Uh, Varsha ji, when you start Okay. sharing, it becomes હા mute. હવે ઓકે હવે 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 અવાજ આવ્યો. The moment you start staring, it goes mute. એવું થઈ જાય છે. તમે મને આપી દેશો તો થઈ જશે આરામથી. શું કીધું? મને મોકલાયું છે. કઈ નહીં, હું વાંચી લઉં છું, વાંધો નહીં. Okay. Okay. શેરિંગ. ઓકે Okay. ઓકે. વિષયને ગુજરાતીમાં આપણે જોઈશું, જેનું ટાઇટલ છે સંકલ્પ શક્તિનો વિકાસ. માનવ સ્વરૂપની રચનાનું જો અધ્યયન કરીએ તો જણાય છે કે માનવ માત્ર એક દેહ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ તેની અંદર બે મુખ્ય સ્તરોનું અસ્તિત્વ છે. એક છે ઉચ્ચ અને બીજું છે નીચ. ઉચ્ચ તત્વને વ્યક્તિત્વ એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી કહેવાય છે, અને નીચ જે પ્રકૃતિ છે જેને પર્સનાલિટી કહેવામાં આવે છે. આ બંને તત્વો માનવ જીવનના દ્વિરૂપ સ્વભાવનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એક તરફ અમર આત્મિક સત્તા જે મૃત્યુને પાર કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ મરણાસન પ્રકૃતિ જે જન્મ અને મૃત્યુની વચ્ચેના જીવન પ્રવાહમાં વ્યક્ત થાય છે. ઉચ્ચ વ્યક્તિત્વના ક્ષેત્રમાં આત્મા, બુદ્ધિ અને ઉચ્ચ મનસનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નિમ્ન પ્રકૃતિમાં શારીરિક શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર
અને નિમ્ન મનસનો સમાવેશ થાય છે. આથી માનવ માત્ર દેહધારી પ્રાણી નથી, પરંતુ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, મૃત્યુ અને અમર એ બંનેનું સંગમ છે. જો આપણે આ તત્વોને ધ્યાનપૂર્વક નિરીક્ષીએ તો સ્પષ્ટ થાય છે કે બાહ્ય શારીરિક દેહ સૌથી સ્થૂળ અને ભૌતિક છે, જ્યારે અંતરમાં રહેલું આત્મિક તત્વ સૌથી સૂક્ષ્મ અને અવર્ણનીય છે. આ બંને સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એકબીજાથી ખૂબ જ અંતર ધરાવે છે. એક તો બહારથી દેખાતું ક્ષણભંગુર મર્યાદિત શરીર, અને બીજું અંદર રહેલું અદ્રશ્ય, શાશ્વત અને અપરિમિત, જેને આપણે આત્મતત્વ કહીએ છીએ. આ બંનેના મધ્યમાં અનેક સ્તરો છે. મનસ, બુદ્ધિ, એસ્ટ્રલ આ બંનેને જોડનાર પુલ તરીકે કાર્ય કરે છે. આથી આત્મિક તત્વ અને શારીરિક દેહ વચ્ચે સીધી, સરળ અને અસરકારક કડી સ્થાપિત કરવી સહજ નથી. પરંતુ આ જ કડી આપણા વિષય એટલે કે સંકલ્પ શક્તિના વિકાસ માટે અત્યંત જરૂરી છે. કારણ કે સંકલ્પ શક્તિ એ આત્માનું અંગ છે, એ આત્માની પ્રગટતા છે. આત્માના સ્તરે તે શુદ્ધ ઈચ્છા શક્તિ અથવા દિવ્ય સંકલ્પ રૂપે વ્યક્ત થાય છે. પરંતુ જ્યારે એ પ્રકૃતિ વ્યક્તિના સ્તરે અવતરિત થાય ત્યારે તે શુદ્ધ સ્વરૂપે દેખાતી નથી, પરંતુ ઈચ્છા એટલે કે ડિઝાયર સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે કે માનવ જીવનમાં ઈચ્છા અને સંકલ્પ શક્તિ એક જ મૂળમાંથી ઉપજેલા છે. પરંતુ ઈચ્છા જે વ્યક્તિગત તૃષ્ણા અને વાસનાઓથી મલિન બને છે, એને શુદ્ધ કરી આત્માના સંકલ્પમાં રૂપાંતર કરવી, અને આ જ આધ્યાત્મિક સાધનાનો મુખ્ય હેતુ છે. આમ છતાં એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બાબત ધ્યાનમાં લેવાની છે કે આત્મા અને શારીરિક દેહ વચ્ચે એક રહસ્યમય સીધી કડી અસ્તિત્વમાં છે. આ કડી સામાન્ય દ્રષ્ટિથી અદ્રશ્ય છે, પરંતુ એના અસ્તિત્વનો અનુભવ આધ્યાત્મિક સાધનાના માર્ગે થાય છે. અત્યંત આવશ્યક છે કે આપણે આ રહસ્યને સમજીએ, એની પ્રકૃતિને ઓળખીએ અને યોગિક સાધના દ્વારા આ રહસ્યમય કડીને સ્થાપિત કરવાની રીતને જીવનમાં ઉતારીએ. કારણ કે સંકલ્પ શક્તિનો વિકાસ આ જ રહસ્યમય સંબંધના ઉદ્ઘાટન પર આધારિત છે. આ માટે બાહ્ય પ્રયત્નો પૂરતા નથી, પરંતુ તત્વજ્ઞાનની ઊંડી સમજ પણ જરૂરી છે. અથવા તો કહીએ તો આ માર્ગે ચાલવા માટે આત્મા અને દેહ વચ્ચેના સંબંધનું તત્વજ્ઞાન સમજવું પડે. રહસ્યના આવરણોને ધીમે ધીમે ઉગાડવા માટે યોગ્ય યોગિક પદ્ધતિઓ અપનાવવી પડે, અને આત્મસંસ્કાર એટલે કે સેલ્ફ કલ્ચરનો સતત અભ્યાસ કરવો પડે. આ આત્મસંસ્કારનો અભ્યાસ જ મનુષ્યને 3 મુખ્ય માર્ગે આગળ ધપાવે છે. એક છે આત્મજ્ઞાન એટલે કે પોતાના અસ્તિત્વની સાચી ઓળખ. બીજું છે સેલ્ફ એક્સપ્લોરેશન એટલે કે આત્મ અન્વેષણ, આંતરિક રહસ્યનું શોધ કાર્ય. અને ત્રીજું છે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન એટલે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર, આત્માના અમર તત્વ સાથેની એકતા. આ રહસ્યમય કડીના જાગરણ દ્વારા મનુષ્ય પોતાની ઈચ્છા શક્તિને શુદ્ધ સંકલ્પ શક્તિમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે અને જીવનને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ગંતવ્ય સુધી પહોંચાડી શકે છે. સાધનાના માર્ગે ચાલનાર માટે મુખ્ય કાર્ય એ છે કે એના વાહનો એટલે કે શરીરો, પ્રકૃતિ એ વ્યક્તિના શરીર, મન અને ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ અને સુશુદ્ધ સાધન બનાવવામાં આવે, જેથી તે ઉચ્ચ સ્વરૂપ હાયર સેલ્ફના પ્રભાવશાળી સાધન બની શકે અને આત્માની શક્તિ તથા સામર્થ્યનું યોગ્ય પ્રદર્શન કરાવી શકે. આ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે પ્રકૃતિ વ્યક્તિના વાહનોને શુદ્ધ અને પરિશોધિત કરવાના છે. જ્યાં સુધી આ વાહનો વાસના, તૃષ્ણા, અવિદ્યા અને અશુદ્ધિથી અવતરિત થતા રહેશે, ત્યાં સુધી તેઓ આત્માની શક્તિનો પ્રકાશ સહજ રીતે પ્રગટાવી શકશે નહીં. પરંતુ જ્યારે આ વાહનો શુદ્ધ, સમતોલ અને સુસંગતતા પ્રાપ્ત કરે અને પોતાની દિશા વ્યક્તિત્વ સાથે સુમેળમાં લાવે, ત્યારે તેઓ આત્માના વાસ્તવિક સાધન બની જાય છે. જ્યારે આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે બુદ્ધિની દિવ્ય પ્રકાશ શક્તિ નીચ મનસ એટલે કે નિમ્ન મનસને પ્રકાશિત કરી દે છે. આ પ્રકાશથી મન અજ્ઞાન અને અંધકારથી મુક્ત થઈ ચેતનાના તેજસ્વી કેન્દ્ર બની જાય છે, અને ત્યારે આત્મા આવા પ્રકાશિત મનને પોતાના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે, જેના માધ્યમથી આત્માની શક્તિઓ અને તેની અનંત શક્યતાઓ પ્રકૃતિ વ્યક્તિના સ્તરે તથા નિમ્ન ચેતનાના સ્તરોમાં પ્રગટ થવા લાગે છે.
અંતે આ જ પ્રક્રિયા આત્માની શક્તિઓને માનવ જીવનમાં કાર્યરત બનાવે છે અને સાધકને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ઉદ્ધાર તરફ દોરી જાય છે. અહીં જે ત્રિકોણની વાત કરી છે એ વાત આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જો આગળ જોઈએ છેલ્લી 2 સ્લાઇડમાં, તો જે આકૃતિમાં આપણને બતાવ્યું છે કે 2 વિપરીત ત્રિકોણો છે. એક ત્રિકોણ ઉપરની તરફ છે જેનું ટોચ શિખર, અને એક ત્રિકોણ છે જેનું શિખર નિમ્ન તરફ છે. તો ઉપર તરફ ઊંચો અને બીજો નીચે તરફનું ઉલટેલો શિખર એ માનવ અસ્તિત્વના દ્વિરૂપને બતાવે છે. ઉપર દર્શાવેલ ઉચ્ચ ત્રિકોણ એ વ્યક્તિત્વ એટલે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલિટીનું પ્રતીક છે, જ્યારે નીચે દર્શાવતો ઊંધો ત્રિકોણ એ પ્રકૃતિ એટલે કે વ્યક્તિની નીચેની પર્સનાલિટીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ ચિત્ર સ્પષ્ટ કરે છે કે વ્યક્તિત્વ શ્રેષ્ઠ અને અમર તત્વ એ વાસ્તવિકતા છે, જ્યારે પ્રકૃતિ વ્યક્તિ એના આભાસ રૂપ તરીકે હાજર છે. અને આ પ્રતિબિંબ એ ઉપર એમ નીચે, એઝ અબોવ સો બિલોના સિદ્ધાંતને દર્શાવે છે. આત્મા એટલે કે શારીરિક દેહ, બુદ્ધિ એ સૂક્ષ્મ અને એસ્ટ્રલ શરીર, ઉચ્ચ મન હાયર મેન્ટલ અને નિમ્ન મન એ એમના વેહિકલમાં રહેવાનો વાસ છે. અને છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં આપણે જોઈએ તો આ જે આકૃતિ છે એનો અભ્યાસ કરતી વખતે આપણને સમજાય છે કે વ્યક્તિત્વ અને પ્રકૃતિ વ્યક્તિત્વના વિવિધ પાસાઓ વચ્ચે કેવો સુમેળ ભાવ બતાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ પ્રકૃતિ વ્યક્તિના એક પાસાને જાગૃત અને સચેત રીતે પરિવર્તિત કરે તો તે સ્વયં સંચિત ફેરફાર અસ્તિત્વના અનુરૂપ પાસામાં પણ પ્રકટ થાય છે. આ રીતે પ્રકૃતિ વ્યક્તિના તમામ પાસાઓને યોગ્ય રીતે વ્યક્તિત્વ સાથે સુમેળમાં લાવી શકાય છે. જ્યારે એ ઉચ્ચ સુમેળ સ્થાપિત થાય એટલે કે નિમ્ન પ્રકૃતિનો સુમેળ ઉચ્ચ પ્રકૃતિ સાથે સ્થાપિત થાય ત્યારે પ્રકૃતિ વ્યક્તિ આત્માનું પરિપૂર્ણ સાધન બની જાય છે, અને આત્મા પોતાની કુદરતી શક્તિ અને સંભાવનાઓને આ શારીરિક, માનસિક અને ચેતનાપૂર્વકના સાધનો દ્વારા પ્રગટ કરી શકે છે. તો આટલી વાત એ પાર્ટ 1 માં કરવામાં આવી છે. धन्यवाद धन्यवाद वर्षा जी, बहुत ही सुंदर और सटीक रीत से आपने गुजराती में बताया। अब मैं मालिनी जी को निमंत्रित करना चाहूंगी। मालिनी जी हिंदी में बताएंगी पार्ट 1। तो आपका स्वागत है और आप पार्ट 1 हिंदी में बताएं। श्योर। धन्यवाद अर्चना जी। इच्छा शक्ति का विकास मानव संविधान के अध्ययन से 2 भागों का अस्तित्व पता चलता है, उच्चतर द हायर और निम्नतर द लोअर। उच्चतर को वैयक्तिकता इंडिविजुअलिटी और निम्नतर को व्यक्तित्व पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः मानव अस्तित्व के अमर, इमॉर्टल और नश्वर, मॉर्टल पहलुओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्चतर को वैयक्तिकता और निम्नतर को व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः आई एम जस्ट रिपीटिंग मानव अस्तित्व के अमर और नश्वर पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला मुख्यतः मृत्यु के बाद के जीवन के से संबंधित है, जबकि दूसरा जन्म और मृत्यु के बीच के जीवन काल से संबंधित है। इंडिविजुअलिटी व्यक्तित्व में आत्मा, बुद्धि और मानस उच्चतर शामिल है, जबकि व्यक्तित्व में भौतिक, सूक्ष्म और निम्न मानसिक शरीर शामिल है। मनुष्य के गठन में इन सिद्धांतों वाहनों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि सबसे बाहरी भौतिक शरीर स्थूलतम का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे आंतरिक आत्मिक इनरमोस्ट आत्मिक शरीर सूक्ष्मतम का प्रतिनिधित्व करता है। यह विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे आत्मिक और भौतिक का सूक्ष्मतम अंतरतम सटलिस्ट इनरमोस्ट और स्थूलतम बाहरीतम ग्रॉसेस्ट आउटरमोस्ट के रूप में बीच के माध्यमों द्वारा अलग अलग रखा गया है। इस प्रकार
भौतिक को आत्मिक से जोड़ने वाला एक प्रभावी सीधा माध्यम स्थापित करना कठिन हो जाता है। ये चैनल हमारे विषय इच्छा शक्ति का विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इच्छा शक्ति व्यक्तित्व में आत्मा से संबंधित एक अनिवार्य पहलू है, लेकिन व्यक्तित्व के स्तर पर ये इच्छा के रूप में प्रकट होती है। हालांकि ये ध्यान रखना उचित है कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच एक रहस्यमय सीधा संबंध मौजूद है। इसलिए हमारे लिए इस रहस्य, इसकी प्रकृति, इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के विकास के लिए इस रहस्यमय संबंध की स्थापना हेतु अभ्यास या योग साधना को समझना महत्वपूर्ण है। इसमें अंतर्निहित दर्शन को समझना और आत्म संस्कृति, सेल्फ कल्चर के अभ्यास के माध्यम से रहस्य को उजागर करने की तकनीक को अपनाना शामिल है, ताकि आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, आत्म अन्वेषण, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर चला जा सके। एक साधक के लिए साधना में शामिल मुख्य कार्य आत्मा की क्षमताओं, शक्तियों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए अपने वाहनों को उच्चतर स्व का कुशल साधना बनाना है। इस प्रयोजन के लिए व्यक्तित्व के वाहनों को शुद्धिकरण और परिष्कार करके तथा उन्हें व्यक्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करके उच्चतर आत्मा के नियंत्रण में लाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए व्यक्तित्व के वाहनों को एक बार जब ये प्राप्त हो जाता है तो बुद्धि की क्षमता निम्न मन की बुद्धि को प्रकाश से प्रकाशित कर सकती है और आत्मा के लिए व्यक्तित्व और चेतना के निम्न स्तरों के माध्यम से अपनी शक्तियों और क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे प्रकाशित मन का उपयोग करना संभव हो जाता है। बीच के एक सामान्य विभाजन रेखा के साथ दो उल्टे त्रिभुजों को दर्शाने वाला आरेख एक व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है और जिसका प्रतीक एक ऊपर की ओर इंगित त्रिभुज है, तथा एक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को नीचे की ओर इंगित त्रिभुज की उल्टी छवि के रूप में दर्शाया गया है। ये व्यक्तित्व को एक वास्तविकता के रूप में और व्यक्तित्व को उसकी भ्रामक छवि के रूप में दर्शाता है, जो आत्मा और भौतिक शरीर, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर, उच्च मानसिक और निम्न मानसिक के बीच क्रमशः जैसा ऊपर वैसा नीचे के आधार पर संबंध दर्शाता है। थैंक्स अर्चना जी फॉर द थिंग। आरेख का अध्ययन व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के विभिन्न पहलुओं को के बीच विद्यमान संगति को समझने में सहायक होता है। ये बताता है कि व्यक्तित्व के एक पहलू में सचेतन रूप से लाया गया परिवर्तन व्यक्तित्व के संगत पहलू में भी उचित परिवर्तन कैसे उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को व्यक्तित्व के संगत पहलुओं के अनुरूप और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता है, जिससे ये आत्मा का एक उपयुक्त साधन बन जाता है, जिससे वह भौतिक धरातल पर व्यक्तित्व के माध्यम से अपनी प्रकृति और अपनी क्षमताओं एवं शक्तियों को अभिव्यक्त कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद मालिनी जी, बहुत ही सटीक और धारदार आपने हिंदी में प्रदर्शन किया। तो अभी हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं, मगर उसके पहले से बहुत ही कम समय में मैं तीनों अपने तीनों वक्ताओं का छोटा सा परिचय दे दूं। भास्कर तेंदुलकर जी, आप बीएससी ऑनर्स हैं, आपने एमए इस
से किया है, वहाँ LLB की है, आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और NGO में बहुत काफ़ी डिफरेंट कैपेसिटी में आपने काम किया है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के आप विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में आप गाइड भी रहे हैं। आप मेंबर हैं पूना लॉज के 40 से भी अधिक वर्षों से। आप एक सेक्रेटरी हैं MTF के, एक्स प्रेसिडेंट है पूना लॉज के और एक्स एडिटर थियोसॉफिकल बाय मंथली है जागृति विश्व बंधुत्व, उसी के भी आप एक्स एडिटर रह चुके हैं। आप नेशनल स्पीकर भी हैं इंडियन सेक्शन वाराणसी के, और आप बहुत सारी लॉजेस और फेडरेशन में अपने विचार प्रदर्शित किए हैं, लेक्चर्स दिए हैं। तो भास्कर जी, आपका स्वागत है पार्ट 2 में। अनम्यूट कर लीजिए सर। Hello. Audible. Hello. You're audible, sir. Okay. Thank you. Thank you, Archana ji, for the kind introduction, and also Varsha ji and Malini ji for the translation of the first part of the lecture. Now we proceed to the second half. We have already seen that yogic practice plays a major role in the development of personality and to bring it in line with individuality. We know that personality is mortal, individuality is immortal, which contains the effect of last all incarnations put together, and therefore naturally individuality is relatively very close to what is ideal or what is perfect, while personality suffers from many limitations. And that is primarily because the vehicles have their own limitations. They are not pure as they are supposed to be. They are not grown enough to be in a developed or evolved state to be able to express the qualities or characteristics or potentialities of the Atma, and therefore they need to be cultured and disciplined and brought under the control of the ego, the higher ego, of course. So this is the main task which could be achieved by sadhana, practice of yoga. Yogic practice is a creative work of higher order. It involves emerging from within a living image of a future being. You know that there is a concept or of what is referred as the archetype. It is, you can say, the real nature of the monad. We know that each monad is distinct from all others, and it is this distinction which is to be brought to a stage of perfection, and that requires sadhana. So it begins with um, the practice of creating within a living image of a future being corresponding to that archetype. That divine being is of infinite potentialities, and creative yogic practice is an exercise which creates joy in living and enthusiasm in working. And this has to be done relentlessly with indomitable faith
and a continuous flow of force, of a strong willpower and self-motivation. The external factors of phenomenal world are an obstacle for a common man. But for a yogi, they really don't matter much. For an aspirant, if he is working in right earnest, he does not depend on external circumstances, but depends on the motivation coming from within. There is a natural urge to evolve, and we have only to create conditions favorable for that emergence of what is really dormant, but which has great potentialities when it is awakened. Patanjali, particularly in Sadhana Path, Sutra 15 and 16, tells us that all pains resulting from change, anxiety, tendencies, and conflict. This is conflict between the gunas or the tendencies of nature. All these, they result into pain. And that amounts to misery in which human beings get involved. So our task is to rise above these things, that is change, or we remain unaffected by this ceaseless change. There is a law of ceaseless change. Nothing remains constant. Nothing is unchanging. So we have to adapt ourselves to ever-changing situations, circumstances, environment. Normally, our tendency is to get used to one kind of situation or setting. And then we don't like to get disturbed from that setting to which we are accustomed or habituated. But law of ceaseless change cannot allow us to remain content in the same situation forever. So there will be change. And there is a need on our part to adapt ourselves appropriately to ever changing external things. And now, getting used to certain things creates tendencies. And these tendencies are carried forward from incarnation to incarnation. So, um, what we have got used to in this incarnation will appear as a tendency in the next incarnation. At the same time, the law of karma, what we do in this incarnation will produce its effects in next incarnation or in future. So it is a conflict between the two tendencies. We desire something and it will produce its effect when those causes mature
and bear their fruits. But at the same time, we desire something in this incarnation, but when in the next incarnation we are born, we may not have the same desires active. Our desires might have undergone a change. Sometimes they may be totally opposite to what we desired in the earlier incarnation. There may be a predominance of tamas in one incarnation, and because of tamas, our desires may be to remain in the same state. Our tendency will be to remain in the same state, reluctant to change. But there may be a desire for change, and that desire will fructify in the next incarnation. So there we will not seek the same kind of circumstances as we had in the earlier incarnation. So in the changed circumstances, we may find difficult to fulfill our changed desires. So this clash or conflict ever exists because law of continuous change, that unceasing thing, keeps us on our toes to ever adapting to the change. And this produces pain, and which a person is not accustomed to, and therefore takes it as a pain. So remaining in the same condition may be a feeling of happiness or a temporary pleasure, maybe a thing of happiness, or temporary pain may be a thing of sorrow. But all these are the temporary things. And therefore, they are experienced by the personality, which may be in conflict with what the individuality, which is an immortal part of our being, of our existence. So we have to resolve this conflict between the personality and individuality by yogic practice, which will help us to rise above the external changes taking place and demanding adaptation all the time. So can we rise above these external things and our dependence on external things? That is possible if we can shift our center of consciousness from the lower levels of personality to the higher levels of individuality. But how that is possible? Only when we gain control over our vehicles of personality. Generally, we lack this control for reasons such as impurities, which are there in the vehicles. Then they are not adequately developed. So they need to be developed, they need to be purified, they need to be disciplined for bringing them under control. So we have to follow the practice, yogic practice of disciplining them. There are 8 types of disciplines in Ashtanga Yoga. And unless we follow those, we may not be able to bring our vehicles under control by disciplining them. Yama Niyam may bring our feelings, our emotions, our desires
under control. They will also help to bring purification of vehicles. Asanas, pranayam may help us to bring our physical body and etheric double under our control. Regular concentration, meditation may help us to bring our lower mind under our control. If we can do this successfully, then we will bring our personality in line with individuality in order to shift the center of consciousness from the lower mind or from the lower personality to the higher individuality. We will be able to make the personality as a fit instrument for the expression of the potentialities and capacities which are not as yet awakened, which are still in dormant condition. We have to therefore create that passage which connects and illumines the lower mind with light from buddhi through the passage of antakarana. So clearing of this passage or creating of this channel is a great achievement on the part of a yogi who successfully performs sadhana. In Patanjali's Sutra number 16 of the Sadhana Path, he said very clearly that one minute, sorry. The Sutra number 16 says, Heyam Dukkham Anagatam. What does it mean? It means the misery which is not yet come can and is to be avoided. So this is one of the rules, you can say, of yogic discipline, that though we always say that karma follows by effect. So every cause has an effect. But one who is practicing yogic sadhana will be able to avoid those effects which have not yet fructified, which means they have not come to a stage where we are necessarily required to pass through them. So kleshas, theory of kleshas, which is the foundation of the yoga, they create a chain of causes and effects. But effects can be traced back to their primal causes. Okay. Is it over? You can No, go he's ahead. frozen. He's frozen, I Ending think. with abhinivesh. So these are the causes which produce the effects. So former is the cause and the next is the result. Like that, every result becomes a cause of further effect. This process, which converts causes into effects, can be retraced backward in order to convert effects into causes and eliminate them one by one. So the ultimate effect is the elimination of the primal cause. And primal cause is avidya, which is also
illusion or maya. Therefore, it is possible with yogic practice to eliminate the root cause, which is cause of human suffering. This requires understanding or awareness. But a worldly man lacks this understanding of awareness for want of development of the faculty of discrimination. And to avoid the effect of illusion or maya, one who has developed discrimination, which again depends upon the development of the intuitive faculty, which is the result of the usage of the faculties of the lower mind to the fullest extent and transcend the lower mind, so that you can have access to direct perception, not through the mind, which is only reflecting the image of the reality. Direct perception has the access to the reality directly, without truth being veiled by the illusion. So भास्कर this भाई, is the, yes, भास्कर भाई, the समय होने आया है. yeah. So I will just cover up fast. So the only means of freedom from misery is regaining this awareness by practice of discrimination, which has been explained by Patanjali in Sutra number 26 of the Sadhana Yoga. Yoga sadhana consisting of 8 kinds of exercises, which are mentioned in Sutra number 29, lead to destruction of impurities and purification of vehicles, leading to spiritual illumination and awareness of reality. Yogic practice involves reversion of process of involution, tracing back effects to originating causes. Leading a physical life in a spiritual manner is a sure way of developing ability to shift the center of consciousness from grosser level to subtler higher planes. Physical action plays a dominant role in this case. This involves all activity initiated from within to transmute ideals into dynamic living and to render personality a mere instrument for expression of individuality smoothly without conflict. Due to inadequacy and resistance of lower vehicles and egoism and illusion of personality, this change is not easy and smooth. It involves change in lifestyle and habits and attitudes, developing control over vehicles of personality and overcoming their resistance to change, without which shifting center of consciousness is very difficult. However, self-initiated, persistent efforts towards shifting of center of consciousness makes possible nearer approach to Atmic plane. The change is from being self-centered, here self is small self, to becoming self-centered, where self is higher self, capital S. I repeat again, the change is from being small self-centered to becoming capital self-centered.
Atma is always self-illuminated, self-determined, and self-sufficient. We have only to provide conditions favorable for its effective expression in life. For the expression of these divine attributes, personality has to obtain knowledge as self-illumination. It needs to act within instead of depending on external sources. So we have to develop intuition. It becomes self-sufficient when it derives happiness direct from source of Anandamaya Kosha existing within, not depending on external sources of pleasure for happiness. This is possible only after direct contact with Buddhi is established. The third attribute of self-determination is the most important for development of willpower, becoming predominant in daily living, which gradually liberates personality from influence of desire nature of vehicles. Generally, we are victims of our desires, our own vehicles' desires for loss of control. This is possible with intimate rapport of personality with Atmic plane. We shall discuss this aspect in the next session, especially with reference to development of the last characteristic, self-determination. Thank you. Thank you, Bhaskar bhai. It was such a lovely thing to hear from you in details and in so may I welcome वर्षा जी. पर वर्षा जी का उनके पहले छोटा सा परिचय जो रह गया था. वे वर्षा जी आप अहमदाबाद गुजरात से हैं. आपका एजुकेशन MA B.Ed और PhD है. PhD एग्रीकल्चर और क्रेडिट डेवलपमेंट में है. आप प्रोफेशनल से असिस्टेंट प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में और आपका विषय है इकोनॉमिक्स. और आपने थियोसॉफी 2005 में ज्वाइन की थी अहमदाबाद लॉज से और आप उसके बाद कई बहुत सारी ओहदे पे रही हैं. बहुत ही कम समय में आपने बहुत सारी थियोसॉफी के काम किए हैं. तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हो. मैं आपको स्वागत करती हूँ कि आप पार्ट 2 गुजराती में करें. स्वागत है. ओके, खूब खूब आभार अर्चनाबेन. અવાજ ઓકે છે? પરફેક્ટ. ઓકે, પાર્ટ 1 માં આપણે આત્મા અને એના જે વેહિકલ છે જેને આપણે શોર્ટમાં બુદ્ધિ અને મનસ તરીકે અહીંયા ઓળખી શકીએ છીએ એની થોડી વાત કરી અને હવે આગળ આપણે ભાગ 2માં જોઈએ. તો આ માર્ગ ઉપર ચાલવા માટેની જે ભૂમિકા છે એની વાત આવે છે. તો યોગની પ્રેક્ટિસ એટલે કે એનો અભ્યાસ જે શુદ્ધિકરણ, વિકાસ, શિસ્ત અને શારીરિક શરીર પર નિયંત્રણ લાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જેથી તેને વ્યક્તિગત શક્તિઓના અન્ય વાહનો સાથે સુમેળમાં લાવવામાં આવે અને વ્યક્તિગત ચેતના સાથે વ્યક્તિત્વને સંપૂર્ણ રીતે સુમેળતામાં લાવવામાં આવે. યોગિક અભ્યાસ ઉચ્ચતમ ક્રિયાત્મક કાર્ય છે. એમાં અંદરથી ભવિષ્યના સજીવ જીવનનું ચિત્ર ઊભું કરવું સામેલ છે, જે મોનાડિક આર્કેટાઇપ સાથે અનુરૂપ છે. એક દૈવી સજીવ જે અનંત શક્તિઓ ધરાવે છે. સર્જનાત્મક યોગિક અભ્યાસ જીવનમાં આનંદ અને કાર્યમાં ઉત્સાહ લાવે છે, જ્યાં અડીખમ વિશ્વાસ, શક્તિશાળી ઈચ્છા શક્તિ અને આત્મપ્રેરણા સાથે સતત શક્તિ પ્રવાહ જાળવવામાં આવે છે. ફેનોમેનલ એટલે કે પ્રપંચમય વિશ્વના આ બાહ્ય ઘટકોનું ખરેખર ખૂબ આ માર્ગમાં મહત્વ નથી, જોકે વ્યક્તિ યોગ્ય નિષ્ઠા સાથે કાર્ય કરે છે તો. પાતંજલિએ પોતાના યોગ સૂત્રોમાં સૂત્ર 11, 15 અને 16માં સ્પષ્ટ રૂપે ભાર મૂક્યો છે કે પ્રકૃતિના સ્વાભાવિક વલણો, વિચારો અને ઈચ્છાઓ વચ્ચેના ફેરફાર, ચિંતાઓ અને સંઘર્ષમાંથી ઊભા થતા બધા દુઃખો માનવે વેડફી દે છે અને લોકો એમાં ફસાઈ જાય છે. સાથે એ પણ સ્પષ્ટ છે કે દુઃખ હજુ ઉપજ્યું નથી. ના મૂળ કારણને દૂર કરીને અસરકારક અને કાયમી રીતે એને ટાળી શકાય છે. ક્લેશની સિદ્ધાંત કારણ અને પરિમાણોનું એક શ્રેણીબદ્ધ ચેઇન બતાવે છે, જે આપણા જન્મ અને મૃત્યુ માટેનું મુખ્ય કારણ છે. અવિદ્યા જેમાં પ્રથમ કારણ છે, જે અંતિમ પરિણામ
એટલે કે દુઃખભર્યું જીવન તરફ લઈ જાય છે. એટલે આપણા સત્ય સ્વભાવ વિશેની જ્ઞાનની અછત બંધનનું મૂળ કારણ છે અને જ્ઞાન પુનઃ પ્રાપ્ત કરવું જ એ સાચો એનો ઉપચાર છે. અંતિમ પરિણામ મૂળ કારણ સાથે જોડાયેલું છે. તે છે દુઃખમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો એકમાત્ર માર્ગ, જે વાસ્તવિક જ્ઞાનને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાનું છે. એવું સૂત્ર પતંજલિના અષ્ટાંગ યોગના સૂત્ર 11 અને 26 બતાવ્યું છે. યોગ સાધના, જેમાં 8 પ્રકારના અભ્યાસ સમાવિષ્ટ છે. સૂત્ર 11 અને 29 વાત છે અહીં. તો જે અપવિત્રતાને નાશ કરે છે અને શરીર, મન, બુદ્ધિ જેવા વાહનોને શુદ્ધ કરે છે, જે આધ્યાત્મિક પ્રકાશ અને વાસ્તવિક જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે. યોગિક અભ્યાસમાં પ્રક્રિયાના પરાવર્તનનો પ્રયાસ થાય છે, જ્યાં પરિણામોને મૂળ કારણ તરફ પાછું ટ્રેસ કરવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક રીતે શારીરિક જીવન જીવવું એ ચેતનાના કેન્દ્રને અસ્પષ્ટ નીચલા સ્તરથી સૂક્ષ્મ ઊંચા સ્તર તરફ લઈ જવાની ક્ષમતાના વિકાસનો નક્કી માર્ગ છે. શારીરિક ક્રિયા અહીં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. તે અંદરથી શરૂ થયેલી તમામ પ્રવૃત્તિઓને સામેલ કરે છે, જેમાં આદર્શોને જીવનમાં પ્રગટ કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે અને વ્યક્તિત્વને સરળતાથી વ્યક્તિગત ચેતનાનો પ્રતિબંધ વિના વ્યક્ત કરવાનું સાધન બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ નિમ્ન વાહનોની અપૂર્તિ અને પ્રતિરોધ અને વ્યક્તિગત વ્યક્તિત્વના અહંકાર એટલે કે ભ્રમને કારણે આ પરિવર્તન સહજ, સરળ અને સહેલું નથી. આમાં આપણા જીવનની વ્યક્તિગત આદતો, દ્રષ્ટિકોણોમાં ફેરફાર, વ્યક્તિત્વના વાહનો પર નિયંત્રણ વિકસાવવું અને પરિવર્તનો પ્રત્યેના પ્રતિરોધોને જીતવું જરૂરી છે. અને એમાં પણ મુખ્ય કેન્દ્રને ખસેડ્યા વિના તો આ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તથાપિ કેન્દ્ર ખસેડવા માટે આત્મપ્રેરિત સતત પ્રયત્નો આત્મિક સ્તર સુધી પહોંચવાના માર્ગને સરળ બનાવે છે. આ પરિવર્તન આત્મકેન્દ્રિત રહેતા જીવનમાંથી સાચા સ્વકેન્દ્રિત જીવન તરફ જવાનું બતાવે છે. આત્મા સ્વપ્રકાશિત, સ્વનિર્ધારિત અને સ્વયંમાં સંપૂર્ણ સિદ્ધાંત છે. અમે માત્ર એના જીવનમાં અસરકારક પ્રગટનની શરતો પૂરી કરવી છે. આ દૈવી ગુણોના પ્રગટ માટે વ્યક્તિત્વને અંદરથી જ જ્ઞાન આપવું પડે છે અને બાહ્ય સ્ત્રોતો ઉપર બને એટલા ઓછા નિર્ભર રહેવું. જ્યારે આ સ્વ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તે આનંદમય કોષના સ્ત્રોતમાંથી સીધો જ આનંદ વ્યક્તિ પોતે પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી તે બાહ્ય આનંદના કોઈ સ્ત્રોત ઉપર નિર્ભર રહેતો નથી. અને છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં જોઈએ તો આ બ્રહ્મ આનંદ, બ્રહ્મ જ્ઞાન ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે બુદ્ધિ સાથે સીધી સંબંધિત સ્થાપિત થાય. સ્વનિર્ધારણ એટલે કે સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન એ ત્રીજો ગુણ, જે ઈચ્છા શક્તિ વિકાસ માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ ગુણ ધીમે ધીમે વ્યક્તિગત વ્યક્તિત્વને વાહનોની ઈચ્છા પ્રકૃતિના પ્રભાવમાંથી મુક્ત બનાવે છે. અને આ માત્ર ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે વ્યક્તિત્વ અને આત્મિક સ્તર વચ્ચે સઘન સંબંધ સ્થાપિત થાય. આગામી સત્રમાં ખાસ કરીને આત્માના ત્રીજા ગુણ સ્વનિર્ધારણના વિકાસ અંગે વિશે આપણે થોડી વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશું. तो આ ભાષાંતર અહીં પૂર્ણ થાય છે. धन्यवाद वर्षा जी, बहुत ही सटीक समय पे आपने खत्म किया. अब मैं मालिनी जी को आमंत्रित करूंगी. हिंदी में पार्ट 2 का है, मगर उसके पहले उनका परिचय, छोटा सा परिचय, और उन्होंने और भी छोटा सा लिखा है और मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हुई कि उन्होंने लिखा है कि वे एक लर्निंग प्रोफेशनल हैं, गर्ल्स एम्पावरमेंट एडवोकेट हैं और फैसिलिटेटर हैं. आप मालिनी जी बहुत सालों से, यानी 20 साल से अधिक से आप आईटी इंडस्ट्री में रही हैं. आपने बहुत ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम किया है, जैसे IBM इंडिया में, और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह करती हैं. चूंकि समय का अभाव है तो बहुत डिटेल में न जाते हुए आपका स्वागत है. पार्ट 2 हिंदी में करें. थैंक यू अर्चना जी. पार्ट 2. योगाभ्यास भौतिक शरीर के शुद्धिकरण, विकास, अनुशासन और नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है, ताकि इसे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के अन्य साधनों के साथ सामंजस्य, हार्मनी में लाया जा सके और व्यक्तित्व को समग्र रूप से वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी के साथ सामंजस्य में लाया जा सके. योगाभ्यास एक उच्च कोटि का
रचनात्मक कार्य है। इसमें भविष्य की एक सजीव छवि का अपने भीतर से उद्भव होता है, जो एकैश्वरवादी आदर्श, अनंत संभावनाओं वाली एक दिव्य सत्ता के अनुरूप है। रचनात्मक योगाभ्यास जीवन में आनंद और अदम्य विश्वास तथा दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्म प्रेरणा के सतत प्रवाह के साथ निरंतर कार्य करने में उत्साह प्रदान करता है। सच्चे मन से काम करने वाले साधक के लिए भौतिक जगत के बाह्य कारक अधिक मायने नहीं रखता। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया है कि परिवर्तन चिंता, प्रवृत्तियों और प्रकृति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, विचारों और इच्छाओं के बीच संघर्ष से उत्पन्न सभी पीड़ाएं दुख के बराबर होती है और मनुष्य उनमें लिप्त हो जाता है। हालांकि इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो दुख अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, उसे मूल कारण को प्रभावी और स्थायी रूप से दूर करके टाला और सुलझाया जा सकता है। क्लेश सिद्धांत बताता है कि कारणों और प्रभावों के संबंध ही कारणों और प्रभावों में परिवर्तन का निर्माण करते हैं। अविद्या ही दुखमय जीवन के अंतिम परिणाम का प्रथम कारण है। अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति ये अज्ञान ही बंधन का मूल कारण है और पुनः जागृति ही, सेल्फ अवेयरनेस ही वास्तविक उपचार है। अंतिम प्रभाव मूल कारण में निहित है, इसलिए दुख से मुक्ति का एकमात्र साधन वास्तविकता का बोध प्राप्त करना है। 8 प्रकार के अभ्यासों से युक्त योग साधना अशुद्धियों के नाश और वाहनों की शुद्धि की ओर ले जाता है, जिससे आध्यात्मिक प्रकाश, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन और वास्तविकता का बोध प्राप्त होता है। योगिक अभ्यास में अंतर्वलन की प्रक्रिया को उलटना और प्रभावों को मूल कारणों तक पहुंचाना शामिल है। भौतिक जीवन को आध्यात्मिक तरीके से जीना, चेतना के केंद्र को स्थूल निम्न स्तर ग्रॉस लोअर प्लेन से सूक्ष्म उच्च स्तर सटलर हायर प्लेन पर स्थानांतरित करने की क्षमता विकसित करने का एक निश्चित तरीका है। शारीरिक क्रियाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसमें भीतर से शुरू की गई सभी गतिविधियां शामिल होती है, जो व्यवहार को गतिशील जीवन में बदल देती है और व्यक्तित्व को बिना किसी संघर्ष के सहजता से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र बना देती है। हालांकि निम्नतर वाहनों की अपर्याप्तता और प्रतिरोध तथा व्यक्तित्व के अहंकार भ्रम के कारण यह परिवर्तन आसान और सहज नहीं है। इसमें जीवन शैली और आदतों, दृष्टिकोणों में परिवर्तन, व्यक्तित्व में सिद्धांतों पर नियंत्रण विकसित करना और परिवर्तन के प्रति उनके प्रतिरोध पर विजय प्राप्त करना शामिल है, जिसके बिना चेतना के केंद्र का स्थानांतरित करना कठिन है। हालांकि चेतना के केंद्र को स्थानांतरित करने की दिशा में स्वयं द्वारा किए गए निरंतर प्रयास आत्मिक तल के निकट पहुंच को संभव बनाते हैं। आत्मा स्वयं प्रकाशित, स्वयं निर्धारित, स्वयं पर्याप्त तत्व है। हमें केवल जीवन में इसकी प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करनी है। उपरोक्त दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तित्व को आवश्यक ज्ञान, आत्म प्रकाश, बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय
भीतर से प्राप्त करना होता है, जब वे अपने भीतर विद्यमान आनंदमय कोश के स्रोत के से सीधे सुख प्राप्त करता है और आनंद के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहता, तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है। दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर, ये बुद्धि से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होने के बाद ही संभव है। आत्मनिर्णय का तीसरा गुण इच्छा शक्ति के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो दैनिक जीवन में प्रबल होकर व्यक्तित्व को धीरे धीरे वासनाओं के प्रभाव से मुक्त करता है। ये व्यक्तित्व के आत्मिक धरातल के साथ घनिष्ठ संबंध से संभव है। हम अगले सत्र में इस पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से आत्मा की 3 विशेषताओं में से अंतिम विशेषता अर्थात आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन के विकास के संदर्भ में। धन्यवाद। धन्यवाद मालिनी जी, बहुत ही आपने भी सटीक समय में और बहुत ही भारपूर्वक समझाया, बहुत सुंदर। अब मैं तीनों वक्ताओं को निवेदन करना चाहूंगी कि इसके अतिरिक्त आपको और कुछ कहना हो तो, और फिर हम जाएंगे हम गुणी जनों जो भी जुड़े हुए हैं। तो भास्कर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अतिरिक्त? I would Anything else prefer you would- to, if there are any queries, etc., I would like to answer those queries. There was one question from Francisco, but then he said you answered his question in part 2. So if yes, Francisco, you want to say something? Please unmute yourself. You got your answer, right? थैंक यू। भास्कर जी, आपने पार्ट 2 में उसी का आंसर दे दिया है, तो उनको और कोई सवाल नहीं है। सो मैं निवेदन करना चाहूंगी कृष्णा जी हमारे साथ। Any other Any other questions कुछ question? होंगे तो भी, हाँ। Anybody with any other question? Please raise your hand. I don't think there is any. So, Okay. may I request Krishna ji, आज आप हमारे साथ जुड़े, you are with us. Do you want to say, sir, anything? Your some wise words from you, Krishna ji? Okay. ठीक है. Anybody else who wish to say something, share something, or add something? जी, कृष्णा जी। जी, मालिनी जी कहिए, आपने हाथ रेस किया है। हाँ, अर्चना जी, मेरे मन में ये आ रहा था, तो ये थियोसॉफिकल लिटरेचर बहुत ही स्मॉल परसेंटेज लोग जो है पढ़ पाते हैं, यहाँ तक पहुँच थियोसॉफी से जुड़ते हैं और उनको पढ़ने का, समझने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स मेन ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में कैसे किया जाए, क्योंकि मैं टीनेज गर्ल्स एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे मन में ये आ रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है, हम कैसे इसे और सरलता के साथ, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू into exercises or experiences which we can explain to the young girls to be able to practically adopt this in their life and start early on rather than, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर क्या है कि हम मिडिल एज के बाद थियोसॉफी से थोड़ा सीरियसली जुड़ते हैं, तो अगर यंगर पीपल्स में ही अगर ये नॉलेज और कैसे इसको अप्लाई किया जाए इन अ सिंपल वे वी कैन रीच, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इसके बारे में सोचूं, रिफ्लेक्ट करूं कि कैसे ये हो पाएगा। जो मैं कोर्सेज फैसिलिटेट करती हूँ उसमें आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन सम ऑफ दीज एलिमेंट्स। All the very best. I think Taral Munshi wants to say something for that. मालिनी जी, इस बारे में मैं आपको तुरंत फोन करूंगा जैसे ही खत्म होता है। अभी इस विषय पर अगर कुछ कहना हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड होकर लाइव टेलीकास्ट होता है, तो इस विषय पर अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कीजिए। बाकी यंग गर्ल्स बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है जी भास्कर जी। as Manini has said that it should be converted into practices which could be adopted or taught to younger group who are more moldable, because generally people turn to yoga at advanced stage and therefore find it difficult to bring about the changes
into the vehicles which have already become unresponsive to the practices which really are intended to bring about flexibility into the vehicles which have become inflexible. One factor which is responsible for this, according to me, is our education or the whole emphasis on evaluation of the students who are undergoing the process of education is based on their intellectual ability, their ability to remember what they have read, or their ability to express their intellectual knowledge in an impressive manner. But there is hardly anything which is directly related to the life they live. What they learn in textbooks, in theory, whether we really assess how far it has gone into molding their lives. For example, suppose we teach them science, वही say तो है science डिफरेंट. of health. We tell them about food, what kind of food they should eat, what kind of food they should avoid. Various kinds of food stuff which contains vitamins or salts, minerals, essential ingredients which help to maintain health. But whether we really create liking for those food items which really will be contributing to their health. This is, I am talking at the physical level. Like that, it could be applied to emotional or intellectual यस things सर. which are to be taught and imbibed into the character of the younger children who are moldable. So this should be, I think, done if we really want people to follow the yogic practices in a manner where they will find the results can be really seen, not at the advanced age where the results are really difficult. If it could, perhaps the effects can be seen at early यस stage. And सर. then what we are really talking about can be really converted into practice or techniques of living life. It's an art of living. What we are dealing only with science of life, but that should be converted into art of living. थैंक यू सर यस भास्कर भाई जी। तरल जी आप कुछ कह रहे थे? अर्चना जी, मैं यहाँ से कंट्रोल लेता हूँ. तेंदुलकर जी और मालिनी जी को मैंने यही कहा कि हमारा आज का विषय है डेवलपमेंट ऑफ विल पावर. और ये चूंकि लाइव स्ट्रीम होता है उसके बाद ये सीधा वहां जाता है, मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ. तो जिनको इसके बारे में जानना होगा